wa letsatsi la gompieno e re isitseng ko Department of Wildlife and National Parks ko e leng gore ke na le Deputy Director wa lephata le Dr. Cyril Taulo. Dr. Taulo, ke a go dumedisa ke be ke go amogela mosono. Me Dr. Taulo o na le Dr. Madi Ruben, Principal Veterinary Officer gone ko lephateng le. Doctor, le yena ke a go amogela mosono. Ke a leboga me ke tlabe ke goga le tshepiso sekolo ke ena tlabang a re ranolela gore bakaoleng ba rona ba tlhoka kutlo ba kgone go nna bontlhabongwe ba puisene re na lone mo mosong ono ga mmogo le bakaoleng ba me ba bega dikgang ba ke na le bone mo studiong le ba ke tla busenya le bone mo mogaleng betso le lona hela jalo lohano lo re tla ka pego e tla mang gareng ga dintlha tiragalo ya maloba ya go swaga ditlo. Thank you, sir. Thank you, Simolo ka go dumedisa Botswana go gae. Era tla ke simolo ko tshimologong ka kganye ya ditlo tse di suleng ko kgaolong ya Okavango Delta. Ne re ka kgwedi ya Moranang jaaka ba di lephata la diphologolo ne ra amogela molaetsa go tswa ko banning ba kgaolo ya Seronga eretsa betsa le bogunotsoga gore go na le ditlo tse di suleng na ra ntsha lekoko ya rona ya wildlife le ba Ministry of Agriculture ba Department of Veterinary Services team ya rona e ne ya potlakela ko kgaolong ya teng ba ya go ira ditlhotlhomiso ka mannete ba itlhetse gore go sule ditlo tse di ka tshwarang 9 at the time from there ha mo tsamaong ya nako ne ra amogela dipego tse dingwe gore go bone tse dingwe by May ha re dira dipalo tsa rona palo ya ditlo tse di suleng e ne ya tshwara around 280 or so ne ra tsa dikarolo tsa mele tsa ditlo tse dikarolo tse di isitswe ko South Africa, ko Zimbabwe, ko US le Canada gore ba go dira dipatlisiso tse di tseneletseng ne ra emela di-results tsa ntlha di dule ka from our National Veterinary Laboratory dipatlisiso di supa gore ditlotse ga di a bolawa ke ne tsa supa gore ditlotse ga di a bolawa ke anthrax or quads mo dipatlisisong tse dingwe tse di tswang ko Canada le US le South Africa ne di-results di supile gore diphologolo tse ga di a bolawa ke bolwetse but ke tla tlogela gore Dr. Ruben gore a bue ka the test results from then ra tshwana gore jaaka lephata la diphologolo ra tshwana gore re ntshe di-officera tsa rona ba ya go buisanya le banni ba kgaolo ha ba bua le bone ba itlhetse gore tiragalo e ke a ntlha go iragala mo lehelong le from there ne ra ntsha dinaka tsa ditlo tse di suleng but today go ntshitswe dinaka tse di ka tshwarang around 220 also from the same ne ra dira aerial survey ne ra dira dipatlisiso tse di tseneletseng go dirisiwa difofane in the same area dipalo tsa rona di supa gore in total go sule ditlo tse di ka tshwarang 330 mo lehelong le the entire area between Seronga le kgaolo ya Gudigwa sampe re ira ditlhotlhomiso tsa rona re tsweletse go ira the monitoring ke tsa gore mo sebakeng se se sa fediseng pelo we will have additional information ka the
ongoing service mo kgaolong ya Okavango. Ke a leboga. Okay, ke a leboga Dr. Taolo. Dr. Ruben. Ke a leboga re Motseng. Ke ta simolola hela gongwe ka go gakolla Motswana gore se re ne ra bua ka sone ke nka bonakonyana pele ga ke tsena mo dithathobong. Ha team e neng e dule tsamaya ko kgaolong ya Seronga ba ya go leba ba ne ba hethela le gore ka boammaaruri ditou di a swa di iswa jaana di sa supe dikai tse dikalo go tshimologong go akanya gore di sa supe dikai tse dikalo tsa bolwetse pele ga di iswa, mme ne a re go ntse jalo ga supagala gore le ga ntswa di iswa jalo tse di jang tse e leng gore di ja diphologolo tse di suleng e be mo manong le diphiri tsone ne di supega gore ga di amiwe ke se se ka tswang se bolaile ditou tse, mme ebile ditou tse le tsone re lemoga gore di sule jaana dinaka tsa tsone di le teng mo go tsone. Se sengwe se se neng sa supagala ke gore ditou tse di ne di supa dikai tsa go bolwetse jo e leng gore re ka re bo amana le boboko ke gore neurological di ne di supa gore di a thethekela o ka re di tsewa ke sedidi, tse dingwe di goga maoto a morago go supagala e ka re maoto a morago ga a nonoga go di tsamaisa mo e leng gore tse dingwe di ne di kgona go goga maoto a morago jalo. Ke batla gape go lemotsha gore nngwe ya dilo tse re ne ra di dira ga re ntse re le mo fielding mo re ne ra lemoga gore e le ruri bolwetse jo bo amile se re ka se bitsang re re neuromuscular ka mantswe a mangwe tomagano ya boboko le di-muscle tse e leng gore ke tsone tse phologolo e di dirisang go tsamaya ka mekento e re neng ra e dira e neng ya re rurugaletsa seo. Mme ne a re go ntse jalo ra tsaya tsone kitso eo ra lebelela gape gore gone mme ga di swang teng ditou tse di swa ka tsela e ntseng jang, mme ga re lebeletse mo re go bitsang re GPS coordinates ka mantswe a mangwe gongwe le gongwe ga tou e swetseng teng ra lemoga gore go na le mahelo mangwe a e leng gore di ne di iswa ka bontsi ga gone. Mahelo ao ke mahelo a e leng gore a mo nageng mme a ne a kgethegile go kgona go lemoga gore nya ditou tse di swela ga go bapa le mahelo ao a kgethegileng, mme ebile mahelo ao nngwe ya dilo tse re nang ra di lemoga ke gore mahelo ao a bapile thata le megobe kana megojwana. So bontsi ja ditou tota nkare gongwe di roba bongwe mo lesomeng o ithalela gore di bapile thata le megojwana e leng gore ke yone e dintseng di nwa mo go yone. Mme selo se sa re supentsha gore ga re bone se e leng gore se ka tswa se re lemotsha gore bolwetse bo anama go tswa ga e leng gore re bo bona bo diragala teng go ya mo mahelong a mangwe le ntse re ne re itse gore ditou tsone di tetse gongwe le gongwe mo mahelong ao. Mme ka jalo ra jaaka ga dithathobo go tlhalositswe re tsere dithathobo di le mmalwa, nngwe tsa tsone ke tse neng di leba hela ka ga dikarolo tsa mmele di amegileng ka teng, mme dithathobo tse di neng di supa ka ga dikarolo tsa mmele di amegileng ka teng tse mo go ba laboratory ba ne ba re supentsha gore re lemoga gore go na le dikarolo dingwe tse di amegileng jaaka sebete jaaka le diphilo, mme gape go ntse jalo ga re bone go na le sepe se se supang malwetse a tshelanwang, in other words se re ka reng ke di-infectious diseases. Jaanong le ba le investigatang a ko le tsamaeng le go thudumela le lebelele gore ga gona sepe se sengwe ka konte ga one malwetse ya se e leng gore re ka se batisisa go tsenelela. But go ntse jalo mo go tse di neng di tserwe madi di tshela le tsone ka gore dingwe tsa tsone di ne tsa kgona go tsewa madi di supile dikai le tsone hela jalo tsa supa gore se gantsi se tlwaelesegileng ka go bonwa go na le bolwetse jo e leng gore bo amana le infectious disease kana bolwetse jo bo tshelanang ga bo supagale mo mading, mme dilo tse dintsi di supa gape gore go na le sengwe se e leng gore se ka tswa se le teng mme tota ga se amane thata le kgang ya gore e ka tswa e le di malwetse a tshelanang a infectious organs. Mme dithathobo tse ga di a helela go tse re di itseng e le megare e leng gore e bolaya ditou kana e kile ya bolaya ditou mo mahelong mangwe le tsone di ne tsa dirwa e le go leka gore yaanong tota
go lema mogare o mo lebong go bona gore a e ka tswa e ka nna teng, mme hela jalo ga ya bonala ga supagala gore nya, mme ga gona megare ya go nna jalo go balelwa bone bokwatsi mo teng jaaka ha deputy director a setse a buile. Mme ga ba ra tswelela gape ra tsaya dithathobo tse e leng gore jaanong di ne di itebagantse le botlhole mo dikarolong tse di tserweng le mo metsing one a e leng gore jaanong re ne re setse re a lebile re bona gore mme ka re go ba ga jaanong re dira le bolwetse jo e leng gore bo ikganeletse mo metsing. Re hithetse e le gore mo re go bitsang re ke di-heavy metals, ke gore lesika lo TP ka puo ya science, bo mercury leng bo arsenic ga di bonale e le tsone bothata mo teng ga dithathobo tseo. Re supile gape gore tse e leng gore ke ditšhefi tse di dirisiwang di dirisiwe thata mo dijwalong kana e le ditipi tse e leng gore di ka tswa di bolaya nyana tse di seng ka mo dijwalong, le tsone ga di a bonala tse e leng gore di ne di tholwa mo nakong eo. Go ntse jalo re ne ra tswelela gape ka go lebelela jaanong mo re go bitsang re ke tse di natural ke gore tse e leng gore di teng mo tlholegong di thogego, mme seo se se neng sa lebelelwa ke bolele ka mantswe a mangwe ke tse di bitswang ka Sekgowa go ke di-blue green algae kana di-cyanobacteria. Jaanong ha di-cyanobacteria di-test tseo tsa tsone di tswa tsa supagala go ntse jalo e le gore nya ruri di-cyanobacteria ke tsone tse e leng gore ke bothata mo teng ga se re ne re dira le sone, mme ebile dingwe tsa di-poison tse e leng gore di ne di bonala di ntshiwa ke tsone di-bacteria tseo di ne tsa kgona gore di supiwe ke ba maranyane bone ba ba ko mathathobelong. Jaanong se ke ka se tlhalosang hela ke gore go na le potsonyana di le dintsi tse motho a ka di ipotsang ha tshwetso kana ha re rola pego ya go nna jaana gore re dira le cyanobacteria. Selo sa ntlha ke go ipotsa gore ke eng le diphologolo e tshwanang le tou hela, ke eng e le mo kgaolong e leng gore e ko ntheng ya seronga hela, mme dilo tse tsotlhe tse di tlhoka nako jaanong gore re di arabe go ya ko pele. Le ntswa re na le se e leng gore ka kitso ya ka ga diphologolo di selang ka teng re setse re na natso, jaaka ga ke ka ga sekai le gore kana tou mo gare ga diphologolo tsotlhe tse di tshelang mo nageng ga e tsena mo mogobeng ke yone e dirisang mogobe go nwa metsi pharologanyo go na le diphologolo tse dingwe. Diphologolo tse dingwe ga di nwa gantsi di nwa mo godimo ga metsi, ke gore mo surface-ing. Jaanong tou yone ga e nwa metsi ka go tsenya pogo mo teng ga metsi, e be e gopa go tswa ka ko teng ga metsi, e be e isa ko ganong. Jaanong e re ga e hetsa go e be jaanong e tsenyetsa pogo ko teng, e ya go tshwara seretse e batla gore e thape ka gore yone ga e bidikame mo seretseng jaaka tse dingwe, e thapa ka sone. Mme dilo tse tsotlhe di be e le dilo tse ke di hangele sekai ke re go ya ko pele ke dilo tse e leng gore re tabo re di lebeletse. Mme se se botlhokwa mo nakong ya gampieno ke gore re harologanye ka gore jaaka ga ke tlhalositse mongwe o ka bua ka bolele a re mme bolele bo teng kwa le kwa. Re itse gape gore go na le bolele bo le mohuta mobedi. Bolele jo re buang ka jone jo re reng cyanobacterial blooms jo ke bolele jo e leng gore ga o bo bone ka matlho e le sethare, se se a teng se gole se le mo metsing, ke se se takang metsi a ba lebega a le matala, e be re ga o a tshwara gongwe botala jo bo bona bo sala mo lebogong la gago, mme go sa reye gore go na le sethare goo. Ke yone mohuta wa bolele jo e leng gore re bua ka jone. Gore bo tswe jang kana bo go thoga jang mo kgaolong, go na le dilo di le mmalwa tse e leng gore re ka di lebelela go apele. Dingwe tse e leng gore re setse re di itse ke gore tota hela loapi le ka ga le ntse le tsamaya ka teng le ntse le hetoga thata mo
mo nakong e e hitileng kgaolo e re buang ka ene ele ke kgaolo e leng gore mo ngwageng o hitileng ene ya nna le leuba le legolo thata le leng gore re ne ra itemogela diphologolo tse di simolola go senya le mehuta mengwe ya dithare ka tsela e leng gore di le dintsi di sa dire jalo ka yone pele ga go mme ke a lebogare mogotsi wa ke tsa gore ke gone ho Dr. Tlake go kope just a brief summary 2 3 4 5 minutes in English. Aha. Er. A quick summary of the findings in English. I wanted to recap the issue of field investigation findings, which pointed to the fact that we observed a lot of elephants that were dying, appearing to die quite suddenly, with clear signs or neurological symptoms associated with this mortality within the affected area. It was also very evident that scavengers, including vultures and hyenas, were not affected by this mortality. We have also been able to demonstrate the connection of the neuromuscular junction in involvement of this disease by actually using some of the drugs that we commonly use for wildlife immobilization to reverse these neurological symptoms. Following on that, we then did spatial data analysis to determine whether there are certain areas that are highly affected by this, and indeed we were able to generally pick some epicenters of this infection, of this mortality, and these epicenters were really very much clustered around areas of seasonal water pans, and we were also able to determine that indeed a high proportion of the mortalities were really within the perimeter of these seasonal water pans. Laboratory findings, we had histopathological evaluations that highlighted or did not really pick any significant finding relating to infectious cause in this mortality. And we were advised by the labs accordingly to actually look at other possible mortalities that could relate to this display of neurological symptoms seen in the animals. And further to that, the blood tests that were conducted were also consistent with these findings of no clear signs of involvement of an infectious agent within the body, particularly septicemic. And all the bacteriological tests done, the cultures and PCR and all sorts of molecular and biome evaluations were also negative for the bacterial infections that possibly could have led to this mortality. We further investigated the toxins, starting with heavy metals that were negative, and we also looked at some pesticides that were also negative, and then we thereafter also evaluation of the cyanobacterial in the samples that were submitted, and we indeed those were detected, and some of these toxins detected, and we leading to the diagnosis of this cyanobacterial neurotoxic involvement as the cause of mortality for this elephant mortality episode in the Seronga area. And like I said, there are a lot of questions that still need to be answered, including why the elephant only as a species, why the area involved, and what could have triggered all these other changes that we have seen in the area. And we having a number of hypotheses that we're working on based on the ecological behavior and the behavioral ecology of the elephants and other species. We know the elephant to really be the only animal, for example, that is drinking below the surface of the water. And where the depth is a challenge, it clearly shows the possibility of this species being able to suck the silt, which is really where the growth of this cyanobacteria is, majority of the time that involved. But all in all, having isolated this going forward, we clearly know that
the mortality, because it had stopped at the time when the pens were drying off, we are going to monitor the situation and then come up with interventions to prevent further mortalities in the next season. Thank you very much. Ke a leboga Dr. Ruben le Dr. Taolo ka tekodiso eo kana pego eo me jaanong tlabe ke lebile bakaoleng ba me dipotso tse ba nang le tsone Sello. I think the first question I wanted to ask is in relation to the alert. The Botswana government was alerted, I think, about this high mortality of elephants, but I think by Elephants Without Borders, as I understand it, if I remember correctly. And so the question for me is, why did it have to be an independent NGO making a determination of the high mortality of elephants? What people do you have on the ground and that do periodical analysis that there would have been such a serious lapse where they wouldn't have noticed that there was this high mortality of elephants? The second one is perhaps related to the first one. I think there's been a debate historically, you'll recall, particularly in the succession from the previous administration to this one, where the former Minister of Tourism had complained about the disbanding of the anti-poaching unit. Have you done any proper investigation into the possible links? I'm not saying that there is a link between maybe, I'm being purely hypothetical, for example, maybe the Khamas and the issue of the high mortality of elephants, because it seems to me, if you've ruled out disease, and this is quite clearly what you are saying, but you are saying that there's some neurological malfunction which is taking place. It could possibly be nerve gas, but it would have to be put there by somebody. And who has the resources and personnel to do something, if that is actually what happened, to effect a disaster of that magnitude? Is it something that should be explored and followed up and investigated to make sure that there are no people within the boundaries of this country who may be responsible for that? Okay. Thank you, Sello. Keletso? Thank you. Keletso Mokolwane, Radio Botswana 1. Considering that tourism is a major source for the country's GDP, what efforts are you making to ensure the international community that you're actually protecting the animals in Botswana? Also, I appreciate that there have been tests on the actual carcasses of the elephants, but what tests are being made with regards to testing the water sources? I would like to hear some laboratory test results coming with regards to the actual water that the elephants were drinking. And also, I think my question is also related to Sello, that what if this is a form of an attack against Botswana's elephants, considering that the country is renowned for having the world's largest elephant populations? At what point could we now consider that this is an actual sabotage? Thank you. All right. Bodok, tari di tsebogela tsone tseo re tla re tse dingwe gape. Yes, thank you, Ramhusu. Let me start off with Elephants Without Borders and their involvement. I think I just need to point out that the Elephants Without Borders did not report the initial mortalities. We had a number that were initially reported. Elephants Without Borders, while they were in that area, they found additional mortalities, which they also reported to us. We, as a department, we rely on our stakeholders who are out in these areas on a daily basis, be they tourism operators, be they researchers, who are doing their work out there. Whenever they see something unusual, they report it to us. But by the time they had reported to us the large numbers that they saw, we had already observed some. So we were grateful for that report and we acted accordingly on it. But when I come to the issues of whether there's anthropogenic or human involvement in these mortalities, I think Dr. Ruben's explanation clearly rules that out. There is absolutely no reason to believe that there was human involvement in these mortalities. What is clear is that there was these the pens were clearly the focus of the mortalities. We focused our attention on those mortalities. We took tests. The tests show that there were
the cyanobacteria, which potentially could produce some of these toxins, which are known to affect wildlife and also livestock. So this is not a phenomenon that was just seen now. It is something that happens quite a lot when there are these environmental changes. So at this point in time, we certainly cannot talk about any human involvement. Tourism, of course, we need to engage, and like we are engaging today, to let the international community know that we are taking this matter seriously. And I think the fact that we have been as thorough as we have been under the very difficult circumstances that COVID have posed to us shows just how determined the government was to get to the bottom of this, so that we can now put in any remedial measures that are necessary to deal with this situation going forward. I will allow Dr. Ruben to talk about the issues around the laboratory results. Thank you. The question on why not test the water. So the samples that we're talking about are carcasses samples, and then soil and water included. So all of them were part of the testing. Yeah, the wait. Oh, okay. You touched on it. Yeah, anti-poaching disarmament that he alluded to. But I can see he has a follow-up. Quick one, Selo. Even subsequent to this thing, I'm hearing what Dr. Daulo is saying, but I'm really wondering, have you, in the past, I know that there were BDF patrols, particularly in national parks. Have those, given the fact that Botswana is basically in peacetime and our military is not involved in any conflict outside of this country, aren't you working much harder now with the BDF to increase patrols in national parks to make sure that there's no extraneous factors which can, for example, affect the mortality of elephants? You know, and secondly, I've got some difficulty with your explanation for trying to rule out human involvement in the high mortality of elephants. My understanding is that the high mortality of elephants now is unprecedented. So putting it down to the change in environmental factors doesn't really wash with me. And what you also don't say is, even though you talk about these toxins in these isolated water holes that you are talking about, presumably in Soronga, you're not making a link between these toxins that you're talking about and the neurological disease that you're talking about that clearly affected the elephants. Because you're not still saying specifically what caused this neurological breakdown. Because what I've suggested is, was it possibly nerve gas? And you're not saying anything about it. So it seems to me that you haven't been able to rule out nerve gas, but you're still very quick to rule out certain possibilities. Why? Okay. Yes, so Kitar, let me deal with that one immediately. I think the reality, as we have indicated, is what this was affecting one species only. Other factors that you are describing would probably affect other species beyond elephants. This episode happened because it would appear that the elephants' behavior allowed them to access substances that were produced by these cyanobacteria that are toxic. That is the explanation that we can arrive at. If it was a gas, you would expect it to affect other species, and we would not just have seen this restricted to elephants. The issue around disarmament, and I think clearly in this instance, as we have indicated, the findings demonstrate that it was not anthropogenic factors involved. So we had ruled out poaching. The issues around the tusks being intact also assisted us to arrive at that conclusion. The BDF is actively involved in that area. In that part of the country, BDF plays quite a leading role in terms of ensuring that we are constantly on the lookout for poachers. We work closely with BDF and indeed other security agencies in addressing the issues of poaching in that area. As you know, it has been a hotspot area for rhino poaching, so we are actively in that area. Okay. Dr. Ruben, I can just add a little bit on the clarity of cyanobacterial toxins. These are bacteria that are in the water, and they elaborate toxin. And the toxins are the cause of the signs. That is what we were saying. But
what I also want to highlight is that the area that we are talking about is an area that clearly has got a good density of elephants. In fact, the survey gave us, I think, approximately 13,500 currently in that area, the same area where the carcasses are. So this shows the density that we are talking about. Of course, different people have got different opinions relating to this mortality. Some people may say, well, this is an area that we are expecting a crash on this population because the population has been quite high and not sustainable in all that. But what was important for us is to, whether a crash or what, is to establish exactly what happened in this particular mortality so that in the future we can put up plans to reduce the impact of the same in the population. Thank you. Okay, ke a leboga. Okay, Keletso? Hey, thanks once again. I think that this is more of a comment rather than a question. I think we need to be sensitive to the fact that, you know, it's only last year that there was a huge debate on human-wildlife conflict in Botswana, and it gained a lot of international attention, especially the stand that Botswana took with regards to human-wildlife conflict. And now the year after, large numbers of elephants are dying, and there's no explanation as to why that is. So I'm going back to my comment or question with regards to what efforts are you making right now to ensure the international community that we're not killing elephants, or we're not for this, because very soon Corona is going to go down and then borders are going to open and we need our tourism industry back. But remember last year we told the world that we have a problem with protecting the people against elephants, and now we have elephants dying. That could not only damage the reputation of the country, but it also damages, you know, it could damage the tourism industry. So I'm more interested in the message that we're giving the international community right now. What are we saying to CNN? What are we saying to BBC? What are we saying to Al Jazeera? What are we telling those potential tourists that actually Botswana has taken the stand? Yeah. Okay. Ke a bona Sello, o batla go dira another follow-up. It's a different question. Make it short. Gongwe ke kope yana ka gore ke lemogile gore Sello le Keletso ba le gogela mo goreng lo bue ka Sekgowa me re le ka go dirisa Setswana. Re ele ntlha yo tlhoka Sello. The question I wanted to ask is in terms of just moving forward, in terms of capacity development, because it seems to me that we also need to increase our capacity to be able to do tests in Botswana on issues of this nature. And I'm struggling to understand why there isn't a more structured collaboration with institutions like BUST, whether it's UB or Botswana University of Agriculture. Because if this is sabotage, and you haven't ruled it out, there's nothing in the information that you are giving us that rules out completely human involvement. If it was issue of nature, it would affect other animals, it seems to me. If it was a natural phenomena, it would affect other animals. But it is only affecting one species in one area in this country. So I think it would be a little improper for you to jump to the conclusion where you are able to rule out certain factors. When you're saying, for example, there's a neurological breakdown and you can't give an explanation, but you're quite happy to rule certain factors out. Okay, all right. Yes, no, like a similar guy regarding the one, yeah, the tourism issue, rather, yes, the engagement with international media. Botswana does not have to defend its stance on elephant conservation, because Botswana is known throughout the world as the most successful country in terms of conserving and managing its elephant population. So I don't think there is any question that human-wildlife conflict would lead the government to institute measures deliberately to reduce our elephant population. Human-wildlife conflict has been there ever since we have had elephants, and we have put in place measures to address that conflict. We engage with the international media on a regular basis.
and we have made it clear to them that we are going to continue with the same policies that we have with regard to the conservation of our elephants. The issues around whether we have ruled out human involvement, I don't think anybody can ever say never. But in this instance, the available evidence is showing that this was a natural occurrence. So, are there any issues around whether there could be potentially a deliberate effort by people to harm our elephants, to damage reputation of the country, as you are perhaps alluding to? I don't think we can say that we have got any evidence to that effect now, and I don't think we can speculate on those issues. Okay. Gongwe kgang ya gore dipatlisiso di santse di tsweletse kana di eme re bone se ka tswang se bakile gongwe re tsene mo ntlheng yo re tlhamalatse gore te re tlhaloganya gore a goga a re heletse hela gona go cyanobacteria kana dipatlisiso di santse di tsweletse go bona gore gone mme ha ile gore ke yone janja dipatlisiso di tsweletse sir. Okay. Di tsweletse, and Dr. Ruben o tla bua ka the ongoing efforts tse di irwang ka di-test tse dingwe sambe go na le di-test tse di setseng. We are going to ra go dirisanya le ba Ministry of Agriculture through the National Veterinary Laboratory going forward. Ra go tsa di-test tse dingwe, di-sample tse dingwe, dikarolo tse dingwe tsa diphologolo. Any mortalities that we see, we are going to continue testing them. Okay. But ke tsa gore Dr. Ruben o ka ntlatsa ka kgang. Ke bua ka Setswana. Go ntse jaana kgang ya bothata ja ditong ke kgang ya bolele jo ke bua re tlhalositseng ka jone gore di bolailwe ke kgang ya bolele jo bo leng teng mo metsing jo e rileng ha me go jwana e kgala ka kgwedi ya Sete bosigo e hela bolwetse le jone bo bogela yeo e tswetswe mme kgang e botlhokwa ke gore dipatlisiso ha di tswella di tshwanetse di botsa gore ke eng go diragetse jaana ka gore nako e yotlhe go ntse go sa diragale. Eo ke kgang ya dipatlisiso e different ya gore jaanong ke go tswella pele go netefatsa gore ha re ya go pele re kgona jaanong gore re hokotse manokonoko kana re thibele go santse go na le nako manokonoko a bolwetse jo kana go swa jo ga ditou ha go ka diragala gape. Golo mo ha go sha ke selo se ileng gore ke tsamaiso hela ya ka ha re tabo re ira ka teng ha re le ka go laola malwetse a diphologolo ga kwatsi e ne e simologa ko lehelo la diphologolo la Chobe National Park. Ne a re sena go nna re itse gore bothata ke re be jaanong ra go nna ha batse re taka lenaneo le leng gore mo teng ntha engwe ne le go lebelela gore bolwetse jo ha boana go le ka he boana miswa keng mme bile ha go ntse jalo go apele ra go dira jang gore manokonoko a bolwetse jo a se ka tswela ya go di jaanong dipatlisiso tse re buang ka tsone ke tsone tseo mme bile se sengwe se ke ka se tlhalosanyela ke gore tota debate e ke kgonang go agela mo go yone nna ke le gona ke ya science yone e leng gore re ntse re thathoba re be re dira re bona maduo a se re neng re se thathoba ke yone ya e leng gore ke netehatsa ka one se re se buang gampieno. Ka leboga Dr. Ruben. Motswanetse o tla le wena ke go laletse 3164437 le 38 ke one mogala e leng gore re ka buisanya le wena mo gone wa akgela kana wa botsa mo pegong e Dr. Cyril Taolo, Deputy Director, Department of Wildlife and National Parks, ga mmogo le Dr. Madi Ruben, Principal Veterinary Officer, ba ntse ba e re neela mo kana ba kgaogana le rona mo mosong wa letsatsi la gompieno. Mme pele ga ke amogela mogala tla ke tlhole ba kaoleng ba me ke ga ke ga ra ba reselwa ka ya capacity building. Okay, ha o etsa go araba eo e be re ka tlhola gore a rena lope mo mogaleng. Go ntse jalo jaanong dithathobo tse gore re kgone go hitlhella ko re leng teng gampieno re ne re dirisa
ngwetsa mathathobelo a e leng gore a ka kontagale ga tshele mme ebile se re setseng re se dirile re setse re dirile lenaneo le e leng gore jaanong re engagetse kana re buisantse le ba ga rona bothe ba NVL ba Busty go nna ga batse go bona gore jaanong go ya ko pele ka gore kgang e tona ga se go thathoba diphologolo tse ebileng re tla bo re di sulegela re batla go thathoba go lemoga gore a selo se se yeta go santse go na le nako ke sone se gampieno jaanong re se dirang mme ebile e le seo se e leng gore re tshwanetse re se dire jaana re tsholeditse dinao ka gore pula di a phaila go raya gore hela ga ka ga ngwaga o simologa megobi e tla bo e na le metsi gape mme ke lenaneo le e leng gore re le tsweledisitse jaaka ga re bua capacity e nngwe e leng gore e teng mo gae mo gongwe ke go tlhoka mo re go bitsang re ke di-reagents ke gore matute a e leng gore a tabo a thathoba a itebagantse le yone kgang e re lebaganeng nae go kgona go atisa mo gae gore e re ha re dira jaana re be re dira selo se bogautshwanyane ka kgonalang ka teng. Thank you. Ke a leboga Dr. Ruben me re ke santse ke emetse go utlwa gore ke na le mongwe mo mogaleng ke a bona gore ka re ga lo wele lo santse lona dipotso tse dintsi mme ke tlatla ke tlhola gore ke na le mang mo mogaleng ke boele ko go lona mme gale mo boseong ba ope Sello no supa o na le okay o sia keletso lo ena o siame potso teng ya arabi I'm curious. I want to give the presenters the benefit of the doubt. Okay, Sello a ko e tshwarela jalo ke a ko tshumo boikgantsho dumela. Hello boikgantsho. Right. Ndade. Nyami ke ke kopa nna ke kopa ya ka khulu a bua ha lore ba ga le mo tsane ya ba dela ba tsana go tsoko ka re gona le batho ba bangwe ba fetse sekolo. Okay. Thank you. Ke a leboga boikgantsho tla ke tlhole o mo utlwa Sello a ke re yana gore re ganele go tswane. No siamo kana kana le go tswane. Nyawa ka tswella. I wanted to try and understand why you believe what is so peculiar about these toxins in the water that they only affect the neurological capacity of elephants. What is specific in these toxins that they specifically only affect the blue hair? So as I can understand that we are but what is it in these toxins that affects? Because there are lots of other animals which also eat of the surface of the bed of rivers. Ka leboga Sello tla re ko Okavango Sizimba dumela. Dumela ntate. Re teng. Ke bua le go motho wa go ne go le tori sa teng. O go go no tsoga. O go le tsoga. Era. Ya ne ke na le ka taolo go ke mo ka le wa la ya ne mathata ke bona ba hanna thata go se kwa ke ke jana ka na re Botswana ba bulela rena ga le to jana ba bua se kwa thata ke jana ara da thalaganya go bua ka bone. Okay. E ka tsa go ba ara de tsa ka tsana go re kono thalaganya ne bule yo re bone go bule jo botsaka na ka buka mo bona go ba di go mo ba tso itela e go mo go bia ona ba buela ba ite go bule jo botse go mo go bi o ta botala hela o bona botala hela e ba bua ka botala gore me ta kara go na le botala ya go ba se taolo a ka ara be ba tswana hela ka tswana gore ba kono mo thalaganya hera ke a leboga Sizimba re Monthemo ga Burundi dumela. Hallo Dumela ntate. dumela se Era. enya ya se go yo le o go thusitse go kgalema ka gore tota bone ba khamba ba tshelang le sone ba tshelang le sone ga ba utumola etsa ya mo yo mo wa lona o na toga ya ga re la sentera ka Setswana ke mo le ba thatalele. Okay. Ya no ga ke wela ke a ikuela go go lona a dire go na le bo deputy director go re bua ka baeng ba mager. ra ke bua ka bone Re ke a ikuela ke na le khanko ke na le talo la kwena a wa nkutwa le leng go ntunyane e ke di siteng go Central Police Station ka ba ka ikuela gape le go Jack se wa godimo Remonte
ora gore ngontsa se Remonte. ora gore ngotini ya lo Remonte. se serious wa nkutwa Remonte. erra nya ke batare go tshwara motho o tsele talo la ko Remonte. se Ke kopa ba tse mogala ga go ka gore o bua sa lebaganang le se ba se tletseng ha. Yaanong ba maranyane ba tla tsa mogala gore ke re bue le wena. tsele talo la diphologolo Remonte. Ke a kopa ka tswetswe ga o letsa ka kwano o itebaganye le se go buiwang ka sone. Ha e le kgang e nngwe ha ke go kopa gore re tseye mogala ga go tle ba buele ko go wena ke kopa re dumalane ka seo. Ne le dikakgelo ya la gore re leke go ganelela ko Setswaneng mo ditlhalosong tsa rona mme le gale re wa ko Gunotsoga na re ko lo tlhalose cyanobacterial a gona le ka re ka e tlhalosang ka Setswana ka gore le buile ka bolele lo bokae gore bontse jang gongwe e tsamaelana la ga sello gore yone kganye keng ka re tota go na le mo go jone mo e leng gore go tshabella go ka bola ditlou hela di le nosi. Ke a leboga ke ta le ka go tlhalosa cyanobacteria ke bolele jo e leng gore jaaka ke tlhalositse ke gore ke di mo ke ka reng single cell ka sekgowa ga ke itse gore ke tle go bitsa ke reng ka Setswana e heletse hela go entse jalo jaanong ga ke bua ke simolotse ke re go na le bolele jo re buitseng jo e leng gore e bo lebega e le sethare bo le botala mme mo le gone mo go lebega e le sethare ha o le kgakala o leba mo metsing mme ha o tshwara metsi a o bona gore ke mmala hela o hetogileng ga o kgone go lemoga gore ke go na le sethare mo teng jaanong tsone diselenyana tseo tse di bidiwang di-bacteria di ntsha botlhole mo go tsone jo e leng gore ga bo bolae ditou hela ga se selo sa ntlha go diragala mo lehatsheng la Botswana hela ko mahatsheng a mangwe a tshwanang bo Australia go a diragala go kgona gore ditonki di swe kana dipitsi ke gakologelwa gore ko bo South America ke kopa ke go tshware gone go re tseya go itsweledisa ke tshabele kae ko phalape dumela dumela ntate nna ke a utlwa mara ga ke utlwisise sente gore gate bolwetse mo boleleng mme ka ra o lebelela bolele gore ke selo se e leng gore ke sa tlholego sa bogologolo kore pula di tsala di na le bogologolo diruiwa dintse dina mo megodimo ga ke seo sa ntlha ke utlwa go tse bolele bo ka tswa bola le boloi jaanong ne ke re kopa tlhaloso mo dingakeng gore ba ko ba re tlhalosetse gore ga se tota go diragetse jang go okay jaanong mongame ne ke kopa ka bokhutshwane gore batsadi ba megoa ke kopa le ke go bua le rona Batswana ga ke itse gore makgwa a ba re ke ba tla reng le bone e utlwetse motsadi ga re ka e bua ba rotlhe yaanong gante re tsila go helela re sa okay ke go gaopeditse doc o santse o tlhalosa gore go diragetse ko bo South America ko bokae gongwe mme ke boela ga morago ke re ke bua ka bolele ke be ke re kana bolele ke group ke segopa sa dithatshana ga nka di bitsa jalo tse di tshelang mo metsing hela jaaka dithare tse re di bonang di le mo nageng ga re ka ke ra re go na le sethare se le sengwe hela dithare di kgona go nna 300 different species kana 50 different species go gongwe hela e le di mehuta go na le mohudi re le mokoba le leng go the go kopana jaanong se re buang ka sone ga ke gore le ntswa re dirisa le go le reng bolele mo ha o setse o ya ko scienceng go na le very very specific names go gore maina a ileng gore jaanong a lebagane le jone bolele jo leng gore bua ka jone jo gone mo ke gone mo ileng gore go harologanya bolele jo le bolele jo ileng gore ke ne ke simolla ke le ka go harologanya le jone ke re botwaetse re bo bona bo le teng mme ebile bo sa bake bothata bope ke dumelana le re ke tshabe gore nya tota hela bontsi ja sebaka ha o bona bolele mo metsing ga gore go a bo gore go na le bothata mo teng ga metsi a mme ne ke santse ke tlhalosa ke re dilo tse ga go diragale hela mo Botswana go diragala le mo mahatsheng a mangwe ha e leng gore bolele jo boa te bo bolai ke ne ke hantse ke hile sekai sa Australia ke hantse ke re ke ha sekai sa South America sa disili mo e leng gore ke mo aquatic mo metsing a makgobokgobo
a e leng gore le gone e ntse e le bolele mme jaaka ga ke bua bo tabong bo le specific bona le leina la John jaanong se ke sa yaka ke tlhalositse dipotso tse dingwe ko morago gore go diragetse jang gore mo nakong e re mo go yone e be bo kgonne go thoga ka tsela e ntseng jalo ke dipotso tse e leng gore di tabo di go apele jaaka ga re leka go tlhaloganya botoka jaaka ga re ntse re tsweletse re dira mo kgaolong e ditabo di thatswega selo ne le gore a re gongwe ke motlatseng ke itse gore o e amile kgante gore ga e le gore tou ya tsena e be e ta e hudua ga gona kgonagalo ya gore bolele bo ka ya ga godimo ga metsi mo e ka reng tse di nwang morago ga ditlou di sena go tlhatloga e be e le gore le tsone di nna le bothata bo pele ga o tsena mo gone tla ke tseye wa bogelo re Mokababa ko Topisi dumela dumela lesmo ntibeditse tsa ba doctor go rra ne ke re ka bokutshwane ke te ke re ba lebogitse ka ga ba re tsebisang ka teng ka ga diphologolo di neta le bolele ja teng yaano ke ne ke botsa gore yone phologolo e ka gore ditou di ntse di iswa kana re na le go mo go te life cycle mo e le gore ga tou e iswa e jwa ke dingwe diphologolo phologolo e le yone ga e se no nna e ja gongwe a go borai mo e le gore a le yone ya swa ga e bo a e swa kwa manou le yone a bo a ja yaka di dile jone bothole ja go nna jalo a go ma ba bone go le borai mo di bataneng tse di jang nama gore mo go tshwana mo ditau le boeng a ga ntse ba iponna gongwe ba di ithala tou e sule ebe di e ja go le hu ha e ja gongwe ha e wela kwa le manou a tswa kwa ja hela jalo tsone go tshwana bo mathale ba gore a ga go borai mo e leng gore ha di jele le phologolo e sule ka leboga re Mokababa okay tla ke tlhole wa bogelo ke lebile nako ra ko Kasane re Molaodi dumela era o ke kopa o ngotle e ka ko morago eo era ke kopa o time buang ka ko motsadi ke tla go utlwa hela ga o ka tima television e o e reditseng kana radio e o e butseng ko morago era o ka tswelela ka bokhutshwane mongane era ke tla leka go bua ka sekgowa tswana sa se relele nako tse dingwe mme ba sa itlhalosa ka Setswana era I'm a professional nature guy. Why is it that this cyanobacteria is only found within stronger area? Not any other part of Botswana where we have natural water holes as well. Okay. And just to talk on that question as well, what could be the cause or the host which bring that cyanobacteria into those water holes? If we see the algae in all the other water holes in the national park and game reserve, which seems to be not toxic, why that particular water hole and what could be really the cause which brings that bacteria into that area, not other parts of the country? Okay. Ka leboga re Molaodi ka re tshwara gone ala motsadi ke tshwere ke nako ke tsile go kopa gore ne tota ke a go dumela gore ra go nna ba khutshwane ka gore ke dintlha dingwe tse lo di amileng ga lo ntse lo tlhalosa kgantele ke a leboga re motse ke batla go tlhalosa jaana ke gongwe mme ke tlhalose go apelenyana ka di-cyanobacteria kana bone bolelejo bolele go ntse jalo ga phologolo e kgobera metsi bo ka atumela go godimo mme ha ke ne ke tlhalosa ke ha dikai tsa ga bolele bo ntseng ka teng ke be ke supa gore ke bolele jo bo kotase go na le bolele jo bo nnang ga godimo go na le bolele jo bo nnang ka kothoko ke gore go bolele bo gola bolaolwa ke phego atmospheric oxygen so go na le bolele bo e leng gore bo ta bo thogagela bo gola ha e leng gore go na le low oxygen tension ka mantswe bo tshela ha mo phegong e leng gore re hemela konte rona re le batho le diphologolo go bo go raya gore ha bo tswala ka konte bo ta bo swa
mme gone go swa gone mo ke gone mo go tshwenyang ka gore nako e boswang ka yone ke yone nako e leng gore ebile bontsha botlole ka jone ya ka ga botswala ko godimo mme go na le dilo tse dintsi gape tse e leng gore di a bo di diragala mo teng ga metsi tse e leng gore go apele ke nngwe tsa dipotso tse e rileng ko tshimologong ke be ke tlhalosa gore re na le se re sa akanyang kana se re leng gore ra go se lebelela jaanong go apele gore gone mme ke eng ka gore diphologolo tse dingwe ebile le mo mahatsheng a mangwe ra itse gore di bolailwe ke bolele jo kana botlhole jo bo tswang mo boleleng jo mo sebakeng se go diragetse mo ditong hela di le nosi mme kana jaaka ke tlhalositse ke legato le lengwe ka gore jaanong ke legato le le tabo le tlhalosa yone kgang eo potso e nngwe ne e botsa ene re ke eng se se dirang gore e beele ko se ronga hela go thata go tlhalosa mo nakong ya gampieno ke tlhalositse hela ka kakaretso ke re kana go nnile le phetogo ya loapi go nnile le seemo sa bosa sentse se hetoga mme nngwe ya dilo tse e leng gore ra di itse ke gore ha loapi bosa bo hetoga ka bonako bo kgona go dira mabaka a e leng gore a dira gore jone bolele jone jo bo simolola go gola ka bontsi mme gape go na le menontshane mengwe e leng gore e teng mo tikologong bogolo yang related to phosphorus e leng gore le yone ha e nna mentsi mo tikologong e kgona gore e dire gore bolele jo bo gole ka bonako ha mabaka a othe a e le gore a teng mme kana kgaolo e re buang ka yone ele ke kgaolo e leng gore go mo nageng jaanong re tshwanetse re go lebelela le tse dingwe tse e leng gore di ka tswa di baka sone seo ke tsaya gore e seng hela for mo gae ke dipatiso tse e leng gore di a go thusa le ba bangwe ba mahatshe a e leng gore ba pile le one ba e leng gore le bone ba na le ditousulo se se ka diragala ko Chobe se ka diragala ko Boteti se ka diragala ko Ngamilenje kana ko Kavango jaaka ha se diragetse gampieno ga gore se diragala hela ko Seronga. Okay. Dr. Madi Ruben, Principal Veterinary Officer ko Department of Wildlife and National Parks. Re lebogetse nako e o re hile mo mosong wa letsatsi la gompieno le Deputy Director mo lephateng leo Dr. Cyril Taulo. Boraitso nako e ka re letla go tshotla kganye go itlhallaga mme ke sone se ke reng re lebogetse gore le bo re hile nako e mo mosong ono ke a leboga ga mmogo le babegadikgang le tshepiso sekolo ntse re thusa go ranola ga mmogo le ba re kgone go buisana le bone mo mogaleng wetse ko bohelong ke leboga le ba ne ke dira le bone go go leretse thulaganyo ya moswartsi la gompieno go tlhala re kopana gape mo nakong e tlang tlhola sentle.